Richard Sendaura and two other builders identified as Engineer Jude and Nicholas died after they were buried by heaps of soil at this construction site in Bulange A zone, a Kampala suburb. Eyewitnesses told NTV how the incident happened. Abasajja basatu bazze nga badduka nga bakonkona ne bangamba bukenya nti wangi tidduka mangu nnyo ogenda otaasa abantu bagwiriddwa wali ettaka tetulina kyakubakolera. Ate mbuuza lwaki omuyindi bamulese n'agenda kubanga abaana badde banyuse naye n'abagamba bakole overtime kutta busiba n'abaabendi. The eyewitnesses say the mishap took place at about 6 p.m. They partly blame the deaths on the delay to send a rescue team. Kati sebo wetugenzeewo wetubadde nga okugenda okusimawo poliisi wetukwatidde emikono netugamba nedda temugendawo ne batandika otukuba batuuni abamu ne batukuba emiggo. Naye tukwegamba kirabika nga abakozeemu obugayaavu okubeera nti twali badde kati emirambo eyo yali badde givuddeyo. Police say the owner of the building and his engineers will have to record statements. 3 people remain underground, which we are still removing, but it has happened, so the engineers have some more explanation to give as per their plan. The search and rescue team shifted through the rubble the whole night to recover the bodies.